Ну что ж, всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И я начинаю свое прохождение по игре HOGWARTS LEGACY. Итак, нам здесь пришло письмо. Мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента 5-го курса. Семестр начинается 1 сентября. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещен использование магии лицам моложе 17 лет вне школы. Однако в связи с вашими уникальными обстоятельствами министерство любезно согласилось позволить профессору Элизару Фигу помочь вам отточить заклинания перед вашим сопровождением из Лондона. В замок на пир в честь начала нового учебного года и церемонию распределения. С уважением, профессор Уизли, заместитель директора. Вот так вот начинается история, в общем, наш в Хогвартсе, да? Окей. А где тут подписать? Окей, ладно. Начинаем игру. Всем приятного просмотра. И хорошего настроения. Да начнется волшебство. Так, но перед тем, как оно начнется, нужно создать своего персонажа, да? Так, надо посмотреть, Так, можно из-за женского персонажа, из-за мужского. Окей. Так, ну я, наверное, особо не буду здесь заморачиваться с этим. Так, вот у нас дан какой-то персонаж, можно заменить что-нибудь, да? Цвет лица, овал лица. Окей. Короче, здесь много разных рас. За кого хочешь, за того играем. Так, цвет кожи. Окей. Немножко пережарился на солнце. Так, а это что? Очки. О, кстати. Сделаем сейчас, наверное, про прадеда Гарри Поттера. Возможно. Так, круглые очки, ну такие себе. Вот эти вроде неплохо выглядят. Так. Так, что у нас здесь? Причесон. Давай поменяем. Так, можно. Тут куча всяких причесонов. Такой. Довольно смешные есть даже. Забавные причесоны. Так, можно создать, в общем, своего уникального персонажа. Привет. Так, ну что ж, сейчас будем создавать идеального персонажа. Так, это уже женский, я так понимаю, прически, но я немножко не туда залез уже. Так, мне выше надо, в общем. Так, и еще... тут еще вон что. Понятно, разный цвет волос, в общем. Так, ну вот это вроде ничего, причесочка. Так, больше мне нравится. Так, а это что? Состояние кожи. Так, а что за состояние кожи? Понятно. Типа всякие пигменты там. Окей. Так, веснушки. Окей, вот так. Это не особо мне важно. Шрамы и отметки. Ну, у Гарри Поттера был свой шрам, конечно. Также да, присутствовал. Можно что-нибудь добавить, конечно. Что-то типа молнии также здесь присутствует. Так. Типа ожог, шрам. Кто-то поцарапал нашего персонажа. В общем, можно вот так сделать. Небольшой шрам, в принципе. Такой потрепанный, короче, студент Хогвартса. Так, что еще? Всякие брови, в общем, здесь, да? Так, ясно. Так, цвет глаз. Так, цвет глаз. Разный цвет глаз. Ну, например... Я надеюсь, все эти настройки потом сохранятся, конечно. Синие, голубые, не знаю. Что это за цвет? Зеленые. Пускай будет зеленый.
Так, цвет бровей. Можно розовыми поставить даже. Не, пускай будет черный. Так. Теперь можно самые густые поставить. Например, такие. Так, также можно покрутиться, кстати. Ну, это Гарри Поттер, короче. Это дедушка Гарри Поттера. Так. Так, вот это вроде неплохо тоже. Так. Текстуры немножко подгружаются. Так. Так. Можно вообще себя здесь создать, наверное. Если очень долго стараться. Это какой-то унылый немножко получается. Гарри Поттер. Так, а это что? Типа сплошная бровь. Так, вот это тоже неплохо, кстати. Ну, тут 2 шрама уже. Так, ладно. Давай вот эти оставим. Так, что еще? Голос, первый голос, второй голос, первый голос. Что это такое? A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Ну чисто британский так, а второй голос. Ну это женский голос уже. Не, ну мне первый голос, конечно. Так, что с тоном? Так. It was wonderful. I believe I'm really a few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Ну давай вот такой оставим. But I could very well be able to help you. Мне вот это нравится. Так, выберите сложность. История. Акцент на сюжете с незначительными испытаниями. Легко. Легкие испытания. Нормально. Сбалансированные испытания. Тяжело. Но я думаю, нормально оставлю. Надеюсь, я справлюсь. Имя вашего персонажа. Чтобы продолжить, вам необходимо дать имя своему персонажу. Общежитие. Так, ну давай, короче. Как там меня зовут? Код Ди. Так, код Ди. Зарегистрирован. Прохождение. Даже вот так. Надеюсь, регистрацию пройду. Это мой самый уникальный вообще ник. Так. Общежитие. Волшебница, волшебник. Волшебник. Начать путешествие. Волшебник. Этот выбор повлияет на то, в каком общежитии будет жить ваш персонаж. А также на то, как другие персонажи игры будут к вам обращаться. Окей. В общем, я какого-то чела создал. Надеюсь, он будет клевым. Так. Так, и здесь вроде все, я прошелся. Окей, назад. Назад. Подожди, я все сбросил. Нет, я ничего не сбросил. Так, надо к последнему пункту, в общем, перейти и начать путешествие. Ну что ж, начинаем путешествие за прапрадеда Гарри Поттера. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks.
caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly, to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. Hang on! Yeah! Yeah! The key! Give me your hand! Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Вот это поворот, вот это начало игры. Обалдеть. Нажмите G, чтобы исцелиться. Окей. Наша первая хилочка. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I Так, would, окей. but stay close. We've no idea who created this port key. Интересно, куда мы переместились. Не, реально крутое начало. Мы испугали маленькую белочку с вами с приземлением. Полет нормальный был, конечно.
Мы оказались в какой-то пещере. Так и не долетели до школы, в общем. О. How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. So, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Спасибо большое за поддержку. Донейтом. Не, интересно, интересно. Дай-то мы вообще прилетели. Следуйте за профессором Where Фигом. do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Какой-то таинственный ключ. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Да, жаль, что игра не переведена полностью на русский. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Окей, идем за ним. Так, с помощью портала профессор Фиг и я переместились к отдаленному утесу, который находится в Шотландском Нагорье. Нам нужно исследовать таинственные руины, в котором, по нашим расчетам, должен быть привести портал. Окей. А что это за место? But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Так, какие сейчас узнаем. It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Так, магия начинается. Нажмите, чтобы использовать основное заклинание. Так, и что дальше? Надо подойти поближе. Надо, подожди. 2 раза нажать. О. Превосходно. Используйте камеру, чтобы выбрать текущую цель. То есть четкой фиксации здесь нету, нужно постоянно будет двигаться. Да, для меня это сюрприз, прям реально. Но места здесь красивые. Так, что дальше? Немножко Uncharted завезли, в общем, пока лазим по каким-то горам. Так, можно разрушать кое-какие предметы. А это что? Steady yourself. Reparo. Воу. Воу. Эта игра точно снесет всем детишкам голову. Просто с ума их сведет.
Не, начало бомбическое. Надеюсь, так будет все 40 часов. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Короче, все, что к полу не прикручено, можно теперь здесь как бы прикарманить, да? А на мини-карте показаны вы и ваше ближайшее окружение. Стрелочка — это я, да? Ваша текущая цель — это желтая цель. Нажмите удержите вверх, чтобы посмотреть информацию о цели задания. Ну, в общем, здесь можно немножко поисследовать. С помощью портала профессор Фиг. Ну, это я уже читал. Так, о чем? Просто побомбить. Бац-бац. Побомбить волшебной палочкой. О, это же Дамблдор, по-моему, нет? Исследовать. Professor, this statue. This may have been his home. Похоже на Дамблдора, кстати. Профессор Дамблдора, директора Дамблдора. Не, прикольно выглядит. Все прикольно здесь, прям даже круто. Так, ну это пока ничего не дает, то, что я делаю здесь. Так, а вот эта картина может нам что-то рассказать, да? Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Interesting. Так, а как зайти, интересно? Там, где у нас желтая цель. Может, с той стороны что-то есть, да? Так. В общем, горшки, если разбивать, здесь ничего это не даст. Даже опыта не дают. Просто можешь дубасить здесь пока что. Что-то там интересное, кстати. Что это? Оно меня заманивает. Odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Так, что будем с этим делать? Надо как-то пройти или разрушить это. Так, взаимодействовать с магией. Так, что это значит? Может, надо как-то использовать это? Какого Мерлина здесь происходит? Что? Подожди, а как мы переместились? Разбудите гоблина. А зачем нам будить гоблина? Так, мы оказались в каком-то зале. Подожди, что это? Где это мы? Кто-то храпит. Hello? It can't be. Just a moment. Oh. Wait a minute here. Welcome to Gringotts Wizarding Bank.
Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Очень похоже на первый фильм про Гарри Поттера. Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number? Vault 12. Momentous day. On your way. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. Наконец-то мы прибыли. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Vault 12. Thank you for your help. Так, пора взглянуть. Похожие двери, кстати, тоже. Прям и хранилище похоже. Только там был номер другой. What do you Так, suppose we так. should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus.
Так, зафиксируйте свою палочку с помощью мышки и направляйте ее по контуру символа, чтобы выучить заклинание. Обалдеть. Чтобы ускорить движение вашей палочкой по контуру символа, нажмите соответствующую кнопку при появлении подсказки. Так, интересно. То есть надо вести, просто не особо понятно, конечно. Так, ну я что-то сделал, в общем, наколдовал. Нажмите R, чтобы использовать ревелио. Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. Так, еще раз попробовать. A О, door. какая-то дверь. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Интересное место, интересное хранилище. Офигеть. А можно мне тоже подсветочку палочкой сделать? Я знаю заклинание Люминус, по-моему. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Какой-то таинственный знак на полу. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Какие-то непонятные дела здесь творятся. Так, какая-то статуя, да. Только она... Понятно, что делает. There must be something to that reflection you're seeing. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Это новое заклинание, да? Так, Люмус. Зафиксируйте и, в принципе, можно начинать. Так, шикарно. Вы изучили составные чары Люмус, которые автоматически добавлены в ваш комплект заклинаний. Заклинание Люмус ощущает кончик вашей волшебной палочки. Так, нажмите 1, чтобы использовать или погасить Люмус. Окей, да будет свет. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. О. Look out! Potato. Accio! Descendo! Levioso! Deposo! Пошла жаришка. О, так. Revelio.
Так, стража. Так, а мне что нажимать? На Q? Окей. А, отражение. Так, фига себе, их тут многовато. Так. Воу. А дедок хорош прям. Пока учимся отражать. Так, есть. Отлично. Так, нажмите, чтобы уничтожить статую. Сейчас попробуем. Так. Просто в полете его дубасил, все. Подожди, куда он пропал? Так, найдите профессору. Воу, куда он испарился? Так, ну тут какие-то светлячки меня куда-то ведут. Наверное, туда и надо. Волшебные огоньки. Нет, ну пока мне очень нравится. Так. Так, в принципе, нужно здесь сделать, наверное, то же самое. Так, первый пошел. Или не пошел. Надо оживить этих каменных воинов. Так, хорошо. Активируйте статуи. Так. Нужно сделать так, чтобы статуи совпали с своим отражением. Это загадочка. Когда я отхожу... надо, чтобы все сразу были активированы. Хорошо. Кажется, получилось, но они что-то не рады. Не особо мне рады. Воу. Так. Можно побегать. Размять ноги, кстати. Воу. Хорошо. Минус 2. Есть. Удержите Q во время применения протеги, чтобы контратаковать, оглушить врагов заклинанием остолбенения. Ну, реально волшебство. Так, пошел замес. Вторая волна. Что-то не сработало. Он сейчас сработал, хорошо. Протектед. Остолбеней. До этого они мне больше нравились, конечно. Воу. Тик-тик. Так, дал мне с плеча. В общем, что я могу сказать? В общем, это... как сказать? Эта комната оказалась не просто сейфом, а просто каким-то убежищем. Так, нажмите Shift, чтобы бежать. Кажется, мы пришли, да? Что это?
какие-то тайные врата. А где профессор? Еще одна комната в комнате. Интересно. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Follow my lead. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful.
Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Да, это будет удивительным приключением. И музычка из фильма. Все как мы любим. Хогвартс. Наследие. Пошли мурашки, пошли, да? Угу. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Так, скорее бы начать учиться. Скорее бы исследовать замок. Она будет думать, да, читать мои мысли. Та самая шляпа из первого фильма. Скорее бы начать учиться. Не, скорее бы исследовать замок. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit.
but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Какую черту? Отвага, любознательность, верность, амбиция. Любознательность, возможно. A desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Иктевран. Так, ну окей. Я попал, в общем, в Иктевран. Церемония распределения. Распределяющая шляпа учтет ваши предпочтения при выборе факультета. Студенты Иктевран известны творческим подходом, смекалкой и находчивостью. Подтвердите выбор факультета. Выбрать другой факультет. То есть я могу передумать, да? Блин, я хотел учиться... Какой там был факультет? Гриффиндор. Я хотел на Гриффиндор поступать. А если я выберу другой? Ну вот это, да, у нас как раз Гриффиндор. Иктевран, куда меня распределили. Слизерин. Тот факультет, где заканчивают все самые злые, в общем, волшебники. И Пуффендуй. Студенты Пуффендуй известны своим терпением, преданностью и трудолюбием. Студенты Гриффиндора известны своей отвагой, храбростью и благородством. Блин, ну я хочу на Гриффиндор. Так что я выберу Гриффиндор, наверное. Possess a willingness to forge ahead alone when you must. Так, ну что ж, подтверждаем выбор. Better be Gryffindor. Шикарно. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Облом. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's most uncommon for a student to begin as a fifth year. This should be quite an adventure. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor? I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? Password? The password is Grata Domum. Grata Domum. You may enter. Well done. Now, go on in and get some sleep.
You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Так, ну что ж, я сам себя распределил, в общем. Да, на Гриффиндора. Ну, это прям почти как в фильме все. Проработка, в принципе, неплохая. Только, правда, там были какие-то подвисания. Не знаю. Так, найдите свою гостиную. Клево. О. Так, и та же самая витая лестница, в общем. Клево. Живые картины тут также есть. В общем, все учли вроде как. Или мне наверх нам лучше. Так, куда-то вот сюда. Так. Так, мне нужно пройти в гостиную. Здесь прям лабиринт какой-то. Витая лестница. Сделано в виде лабиринта. Hello. Да, живые картины. Так, замок, уровень 1. Так, может потом будет кое-что вскрыть. Нас распределили сразу на 5-й курс, я так понимаю. Так, интересно, интересно. Какие-то здесь мероприятия, листовки. Та самая гостиная. Шикарно. Очень много диалогов здесь, конечно. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Don't worry, you'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Окей. Так, ну тут прям хочется смотреть. Ну, неплохая обстановочка здесь. Так, кто-то книги читает, кто-то колдует. Мягкие диванчики, замки с секретом. Как она туда забралась вообще-то? Don't fall off this time, Nelly. It'll be the next butterbeer. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes.
a friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Так, должно быть тебе некомфортно. Значит, ты можешь делать все, что тебе захочется. Так, наверное, это здорово. Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. А что у тебя в кружке? Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there, based on some reactions that may need a bit more work. Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference, fundamentally, between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though, I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my, creativity as much as you might think. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Окей, удачи. Так, а как он с той дамочкой поговорить? Она там что-то на камине зависает. О, яблочко. Так, яблочко просто из воздуха взял, съел. Отлично. Что она утворяет? Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Ну да, на нас напал дракон и чуть не сожрал нас. Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat. Not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. I take it you're not afraid of heights? It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. I'd imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. Окей, встретимся. Она прям скалолаз какой-то. Так, встретиться с профессором Уизли возле гостиной. Хорошо. Конечно, вот этот проход в виде дырки такой себе. Там была арка, по-моему, в фильме, а здесь дырка какая-то просто. Пока-пока, доброй ночи. Так, здесь можно, кстати, включить, да? Тут телефон. Ага. И музычка пойдет. Хорошо. Живые статуи, живые картины. Все как надо. В стиле Хогвартса. Клево.
I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Ну что ж, давай опробуем. Нам дали какую-то супер бомбическую магическую книгу. И как с ней обращаться, сейчас посмотрим. Кстати, я хотел уделить внимание вот сюда. Что там по графике, я так и не понял, что мне поставили. Низкое сглаживание почему-то стоит. Странно. Надо посмотреть, в общем, здесь мне немножко. Настройки дисплея. Так, полноэкранный режим. Здесь вообще ничего изменить нельзя. А вот сглаживание я бы поставил, конечно, высокое. Так, что тут еще? Частота кадров 60. Хорошо. Хорошо, что не 20. Поле зрения, размытие, тематическая аберрация. Зернистость, кстати, можно выключить. Так. Качество эффекта все на низком почему-то стоит. Это рекомендуемое. Я поставлю на средний. Сейчас посмотрим, что изменится. Так, вы не применили. Ну, как бы да. Так, применить настройки. Так, ну вроде применил. Сейчас посмотрим, что изменится. Ну, когда смотришь вдаль, там прямо, конечно, жесткое размытие какое-то, прям мыльцо прям такое. Так, давай на высоких посмотрим. Как это отразится вообще на высоком уровне. В качестве тумана. Так, свои ставить нельзя, да? Понятно. Попробуем высокие поставить. Так, ну вроде не лагает особо. Ну, вроде терпимо. Не знаю, как это отразится потом. Посмотрим. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Peasy has a special knack. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Хорошо. Будем продолжать в том же духе. Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Revelio. Страница руководства.
Портрет Баруфио. Страница руководства. На этом портрете изображен волшебник Баруфио, прославившийся своим мозговым эликсиром. Однажды он произнес S вместо F и в результате обнаружил, что лежит на полу, а у него на груди стоит буду. Интересно. Испытание разблокировано. Соберите страницу руководства. Только что открылись испытания руководства. Ваш прогресс будет отображаться здесь. Открытие руководства. Так, это ваш уровень волшебства. Опыт XP, полученный в результате прохождения испытаний. Повышает ваш уровень сил. Хорошо, испытания. Так, что-то новенькое. Какие-то карточки, в общем. Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Так, что это? Нужно собрать все руководство, чтобы получить наград внешний вид снаряжения. Довольно-таки интересная прокачка. Ну, в общем, здесь есть свое собирательство. Очень много тут надо всего найти и собирать. Уже можно напялить какие-то перчатки. Поменять что-то, ну, шарфик поставить. Так, обалдеть, сколько всего здесь. Шестиугольные очки. Или круглые очки. Использовать и уничтожить. Так. Не, я пока свои очки оставлю. Шляпки. Темная кепка. Традиционная школьная мантия. Короче, очень много всякого добра. Ходи, собирай, в общем. Ладненько, пойдем дальше. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Наверняка здесь полно всяких секретных мест. Также присутствует. О, котик. Привет, котик. Так, в следующий раз принесем им что-нибудь покушать. Так, сундучок. Какие-то монеты, в общем, еще можешь собирать. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так, вам удалось обнаружить точку быстрого перемещения с летучим пламенем. Вы можете открыть карту в любое время, чтобы мгновенно добраться до любой обнаруженной точки с летучим пламенем. Открыть карту. Так, наверное. А вот и наша карта. Точка с летучим пламенем. Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессор. Здесь
Расположены гостиная и большой зал. Выберите южное крыло, чтобы продолжить. Так. Южное крыло. Что дальше? Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Так, пристройка к библиотеке. Так, это, видимо, мне сюда нужно переместиться. Стройный зал. Я думал, мы немножко прогуляемся там еще. В общем, вообще-то быстрые точки перемещения это тоже неплохо. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Красиво, красиво. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Окей, все понятно. Спасибо, профессор. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me,
as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Окей. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так, ну что ж, давай посмотрим. Вы можете отслеживать доступные задания с помощью карты. Развернем нашу карту. Этот значок символизирует основные задания. Выполняйте основные задания, вы продвинетесь по основной истории. Откройте новые возможности и заработайте опыт. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. В этих случаях для активации задания вам нужно достичь требуемого уровня. Или уметь использовать необходимые заклинания. Новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессора. Или в качестве наград за заданием. Так. Начните отслеживать задания с помощью, чтобы продолжить. Согласно карте из руководства, класс профессора Геггет находится в нижней части астрономического крыла. Я могу заблудиться в этом замке. Возможно, лучше использовать руководство зачарованный компас, чтобы он помог мне найти дорогу. И занятия по заклинаниям. Так, ну то есть 2 занятия, в общем. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Так, ну что ж, посетите занятия по защите от темных сил. Так, задание завершено. Добро пожаловать в Хогвартс. Разблокирован новый элемент. Найс. Используйте зачарованный компас. Нажмите В. Ваш зачарованный компас приведет вас. Переведет меня куда-нибудь. Хорошо. Так, а что здесь у нас, кстати, надо посмотреть. Надо здесь сначала смотреть. Интересный фонтанчик здесь. Так, это побочное задание, да? Так, это побочка тут какая-то еще. Сундучок. Сундучок какой-то. Где-то наверху идем.
В общем, иди куда хочешь. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Ну давай глянем. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Revelio. Так, что-то с этим зеркалом не так. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Это интересно. Какая-то подсказка здесь должна быть. Ну я как бы проявил вроде то, что нужно. Revelio. Lumos. Что-то я должен найти в этом отражении. Только не особо понятно. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Revelio. Так, что-то я тут нашел. Страница какую-то. Статуя Григория Льстивого. Это пригодится. Так, какая-то странная бабочка здесь. Revelio. Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. Надо ее отнести к картине. Какую-то бабочку. Интересно. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Интересный пазл. Так. Отлично. Загадка разгадана. Супер. Так, что мы открыли? Второй уровень. Да, неплохо. Так, отслеживать задание, не отслеживать задание. Славный мотылек на пламя. Где, интересно, такое задание? Ну теперь, в принципе, я его как бы заделал, это задание, я думаю. Можно и сообщить, что мы разгадали, в общем, все тайну этой картины. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. A pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. Ну что ж, отлично. I should have seen that. Так, и немножко досадно стало, да, что я разгадал эту загадку. Ну ничего, в следующий раз ей точно повезет. Так, ладненько, пойдем дальше. Побродим. Побродим. А это что? Revelio. Lumos. Так, а здесь закрыто. Здесь уже сложнее. Что-то здесь уже, да, будет сложнее.
Так, какие-то летающие страницы здесь еще. Интересно. Клево. Ну да, чтобы здесь не заблудиться, в общем, лучше использовать свой компас. Какие-то страницы летают, интересно. Как с ними взаимодействовать? Наверное, меня потом научат. Так. Дверь открыватикус. Так, давай отслеживать. Посмотрим. Так, еще сюда надо заглянуть. Облачение кобальтового цвета. Хорошо. Понятно. Так, что-то еще. Испытанием. Заданием. Завершить основные задания. Внешний вид снаряжения. Понятненько. Очень много здесь, короче, надо реально собирать. Так, наше задание я не отметил. Нет задач, карта. Так, инвентарь. В инвентаре пока ничего полезного. Ну, давай задание тогда. Занятие по заклинаниям мне нужно. Отслеживаем. И погнали. Походу сюда. Ну. Прикольный такой дворик. Волшебная игра. Все можно покрутить и повертить. What in Merlin's name were you doing in the restricted section? What did you think you'd find there? Answers to your exams? If I discover even a trace of dark magic, I'll take you straight out of school. And that is a... Так, и здесь есть быстрое перемещение. Что-то я не активировал. Оно должно быть где-то внизу, да? Наверное. Или наверху. Вот я его проглядел. Так, еще один котик. Тут очень много котиков всяких бродит. Мяу. Вот тут полотно. Так, кажется, я пришел. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to give up the lesson. If we were simply taught antidote to common poison, I think that would be enough to get. Ну что ж, начнем с занятия. Наше первое занятие в этом классе.
Here. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Да, оптимизация, конечно, в игре страдает. Прям очень жестко. Зафиксируйте свою палочку с помощью вот этого. И погнали. Новые заклинания. Акцио. Accio. That is not bad. Неплохо. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Ну что ж, пойдем прогуляемся. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Так, что мы Very делаем? simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last Accio. Now, splendid! Very good. That's it. Славненько. Not to worry. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Теперь на скорость. Правила игры. Let us see this.
Так, теперь моя очередь. Хорошо. Ясненько. В общем, кто набрал очки, как бы, да, тот и бать. Давай хотя бы наберем сколько там, 20-очку. Что-то она прям вздохнула. Как будто она передвигала эти мячики. А, так, и 30-очка. Ну. А, победитель поля. Окей. Можно и так. Let us make this a bit more interesting, shall we? Так, передадим остринки, да? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Теперь нам будут мешать блоки. Focus now, you will need it. This round settles it all. Let us see this. Ну, хорошо. Условия игры усложнились, реально. Very good. 50, отлично. There we go. Так, теперь моя очередь. Very good. Quite impressive. Так, 50 очков Гриффиндору. Так, и остался последний мячик, ну. A perfect score. Remarkable. Идеально. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Ну что ж, до встречи. You can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Bastian. You know it won't work on humans. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that. Cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did.
I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Ага. Так, ну что же, задание завершено, занятие по заклинаниям. Мы завершили еще одно задание. Отлично. Текс. Клевый класс, так там что-то еще есть наверху. Надо посмотреть. Замок уровень 1. Так, что там у нас открылось? Легендарные перчатки открыты. Йоу. Так, что там по заданиям? Так, занятие по защите от темных искусств. Следующее. Левиосом, да? Заставлять предметы парить. Так, ну что ж, погнали. Hello there. You're the new student, aren't you? Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Окей. Так, а что у нас здесь? Кстати, надо здесь немножко прогуляться. Ого. Revelio. Don't know why the common rooms all have Еще один котик. Who wants to go into someone else's common room? And then the werewolves How joined the nice to goblins. see you, my young friend. Where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Booth. Lumos. No, it wasn't. Oh, well, Accio. say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling I'm lies. not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight, fight. It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flag? А вот это интересная загадка, уже более сложная, реально. Я уже такой находил. Trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot and he says it's a flag. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flag. Так, ну я думаю, здесь особо я не буду задерживаться. Пойдем дальше. Посетите занятия. Да, у нас еще там занятия. Главное не опаздывать на них. Чем музончик такой классический играет, там где-то на фоне. Revelio.
А, еще одна точка, да, мост. Хорошо. Еще одна точка для быстрого перемещения. Сколько здесь народу? Надо бы выпить немножко чайку перед занятиями. Все-таки приятно так побродить по школе. Так, ну что ж, приступим к занятию после небольшого перерыва. Вскоре вернусь. Так, ну что ж, я на месте. Погнали колдовать дальше. Is that all you've got? Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time.
I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так, ну что ж, начнем изучать новую способность. Левиоса. Levioso. Now, let's try something a little larger. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Levioso. Good. Now, well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso. Good form. I know. Levioso. Class, I hope you were paying attention. That is how you cast Levioso. Nothing lucky about it. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. Ну что ж, That's отлично. enough spectacle for one day. Class is dismissed. Задание выполнено, да? Я так понимаю. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. Вы молодцы, да. Так, а что там? Дверь. Так, закрыто, наверное, да? Ну, да.
Здесь уже уровень 11 или 2-й уровень. Не так-то просто будет открыть все эти двери. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Ну что ж, увидимся. Занятие по защите от темных сил выполнено. 3-й уровень в кармане. Ух, отлично. Так, что дальше? Что дальше? Коллекции. Что-то маленькое, да? Так, ну это уже было вроде как. Так, задание. Скрещенной палочки раунд 1. Отслеживать. Говорите с Люканом Шумсби о секретном дуэльном клубе. Вот это интересно. Пойдем глянем. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Чувак просто не любит дуэли, вот и всё. Так, где-то здесь ниже должно быть быстрое перемещение. Что-то я так и не понял, где оно. Должно быть на этом уровне. Что-то его здесь нет. Оно то появляется, то исчезает. Непонятно, как это работает. Так, и вот здесь вот оно появилось. Странно. Ладно, пойдем пока по заданию. О, клёво. Revelio. Так, что тут у нас? Какой-то замок.
Вау. Oh, not again. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as 'twere only one time per week, I can plunge the boy's lavatory, not for the meek. These peas will make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charm. Почему он So к I нему took my пристал? revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one weekly swim. Whee! Какой противный клоун, призрак. Так, ладно. Пройдем мимо, в общем. Так, а тут у нас что? Так. Что-то интересное. Что-то интересное я забрал. Так, а здесь замок. Понятно. Так, и открыть его не получится. Пока что. Lumos. Revelio. Так. Страница руководства. На этой карте изображен Аргильшир, регион в Шотландии, где находятся Гибридские острова. Но для коллекции пригодится. Сколько тут много всего. Зеркал. Прям музыкальные картины какие-то. Школьный форум за благопристойным блейзером. Так, а мне кажется, сюда надо. Какая-то странная здесь подгрузка, конечно, есть. Подгрузка дверей. Угу. Так, это тот самый клуб, да? Я по адресу. Revelio. Lumos. Угу. Levioso. Так. Еще одна страница. Здорово. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Да, это действительно удобно. Can I help you? Видимо, тот самый Люком, да? С которым мне придется пообщаться. Revelio. Так, ну может меня здесь научат взламывать замки. Шарф мореплавателя. Надо бы, конечно, смотреть тут за всем этим делом. Снаряжение. Так. Она такая странная, конечно, форма. Не, мне моя больше нравится. Вот шарфик можно сменить, кстати. Так, теперь вам доступны побочные задания. Отлично. Так, сначала, я думаю, с этим парнем надо поговорить. Воу.
Прям огромный маятник. Клёв. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Так, пробивайте желтые щиты, используйте контролирующие заклинания, такие как левитационный чар или Левиоса. Привязка к цели, кэпслок позволяет отслеживать врагов без прицеливания. Нажмите для переключения между целями. Что ж, давай попробуем. Leviosa. Act like a winner. Accio. Oh, there goes my wager. Leviosa. Ну что ж, победа будет за нами. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed ones victory. Well fought. Ну что ж, это было довольно-таки быстро. Так, скрещенные палочки, раунд 1 выиграно. И мы почти подняли 4-й уровень. Клево. Так, там открылось, кстати, что-то. Открылось новое задание. Надо посмотреть. Так, послеурочные занятия от Уизли. Встретиться с профессором Уизли в классе трансфигурации. Требую на уровень 2. Как раз я качался. Ну что ж, втопили. Just wait till I've grown a bit, then we'll see how well you do. I feel sorry for your next opponent. Окей. Будет с кем посоревноваться лучше.
Revelio. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Отлично, мы пойдем в магазин Олливандера, чтобы приобрести собственную палочку. Это клево. Говорить с профессором Ронаном, чтобы получить свою первую задачу. Задача — это особый тип заданий, который дают вам профессоры Хогвартса. И после их выполнения они учат вас использовать новые заклинания. Наградой за выполнение вашей первой задачи является восстановление чары репера, который необходим для выполнения других заданий. Вы можете отслеживать свои задачи и их выполнение в меню заданий в вашем руководстве. Так, ну что ж, я думаю, на этом я буду заканчивать свой первый стрим по прохождению Hogwarts Legacy. Спасибо всем за внимание. Не забывайте подписаться на канал.
и бахнуть лайк. Увидимся на следующем стриме. Ну, всем пока и до новых встреч. Revelio. Lumos.